A very good morning, my dear students. And in the first class of business management, we have an introduction of business management. At the same time, we have seen the definition of business management, and we have also seen the sources of business management like law, culture, religion, etc. Hope you have studied and you have understood the definition as well as the sources of business ethics. And in today's class we have to see and we have to discuss about the major characteristics of business ethics. What are the important characteristics of business ethics? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ? ആൻഡ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇസ് നോട്ട് എ ന്യൂവർ കോൺസെപ്റ്റ്. It's a traditional concept. At the same time, it's a separate branch of study. So there is a separate syllabus for studying this business ethics. This is a separate discipline like chemistry, physics, maths, and all these things. This business ethics is also a separate branch of study. And we can see the important characteristics of business ethics. And the first importance or the first characteristic of business ethics is that it's a guide to the business managers to have a good and cordial relationship with all other enterprises, at the same time towards the consumers as well as towards the shareholders and all other outsiders and all other people. So this is the first point. It's a guide. ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഈസ് എ ഗൈഡ്. ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വഴികാട്ടിയാണ് ആർക്ക്? മാനേജേഴ്സിന്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനേജർ ഹാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു നോ വാട്ട് ഓൾ മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ to keep in cordial and good relationship with outsiders. Outsiders means there are so many outsiders like consumers. Consumer is a inevitable part of business organization. If they are not satisfied and we cannot proceed with our business concept. At the same time, there are so many shareholders, and the shareholders should get the adequate dividend and they should get the adequate capitalization rate, and all these matters are important. Then only they will be satisfied. At the same time, there are other business enterprises also, the competitors of business organizations, and there should not be any type of cutthroat competitions. At the same time, a healthy competition should exist between the business organizations so that they can maintain, the business organization can maintain a good and cordial relationship with other business entrepreneurs also, or other competitors also. And this is an inevitable thing. And here ബിസിനസ് മാനേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എത്തിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ് കൺസേൺ, സർട്ടൻലി വി ക്യാൻ ദ മാനേജേഴ്സ് ക്യാൻ create and maintain good relationship with others എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെ. ആൻഡ് എത്തിക്സ് സേസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി ഷുഡ് ഡു, and it says about what are the various do's and don'ts of business managers and how they should settle all the transactions without any defaults. So this is very important, and business ethics in that sense it's a guide to the business managers, any type of manager. It may be marketing manager, HR manager, finance manager, production manager. To any type of managers, this ethics is a guide. Okay, and the second important characteristic is that it has its root in Indian tradition and religions concepts.
This business ethics has its roots in Indian religious and traditional concepts. And while I have introduced business ethics to you, I told you that this ethics and business ethics has more importance in India than in any other countries, because Indian tradition is like that. India has so many documents, traditional documents like Puranas, Idihasas, and there are so many religious documents also, and all these documents says about the need for spirituality, the need for ethics, and the need for keeping certain standards of functions or standards of actions in our daily life. So, and in a brief, it says that it prescribes some do's and don'ts in our life, and it's a traditional concept. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള, എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ റിലീജിയസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ഹോളി ബുക്സ്, ദർ ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് these business ethics and what all things we have to do in a business. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയസ് റിലീജിയസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ആൻഡ് the third concept is that there is business ethics is a traditional concept, and it is practiced right from the days of human civilization. And in your school days, you may have heard about the lifestyle of ancient men. Okay, and there was no such standard lifestyles, and അവർ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. കാട്ടിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവർ കായ്കനികൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് അവർക്ക് എന്താ പറയുക, അത്ര വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ല, ഗുഹകൾക്കുള്ളിലൊക്കെയാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ള സങ്കല്പമൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി, ഈവൻ ദെൻ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ മുതൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എത്തിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് വൈസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഫോമായിട്ടുള്ള ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇൻ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഓൾസോ ദർ വാസ് ഒരു നീതിയും നെറിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. how much we have transacted or how പ്രൈസ് ആ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നിട്ട് കൂടി നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ ഇൻ ദ ancient human civilization also there was the reference of this business ethics. And likewise, the fourth important concept or fourth important characteristics of business ethics is that business ethical principles are applied or it is applicable all over the world, and it is a universally applicable principle. ആൻഡ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊരു ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് it is experienced and experimented, and it is also universally acceptable. യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിത്ത് മൈനർ ഡീവിയേഷൻസ് ഓർ വിത്ത് മൈനർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾ ദ
ethical principles or business ethics principles are universally accepted, and it is accepted all over the world. That is a fourth characteristic of this business ethics. And next one is that business ethics, this point we have seen earlier in the introduction class itself. This business ethics is a type of art. At the same time, it's also a science. And why it is an art? Business ethics എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ്, because it is performed by that business person or by that businessman. ആരാണോ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, എത്തിക്സ് ആരാണോ കാണിക്കുന്നത്, ആ കാണിക്കുന്ന ആളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച്, ആ കാണിക്കുന്ന ആളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് there will be some sort of deviations or differences in the format of ethics. So in that sense, it's an art, and it can be experienced, it can be practiced. That art can be practiced and it can be made perfect. അതാണ് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. At the same time, it's also a science. All the ethical principles and all these ethical standards are they are experimented through various types of observations and through various types of calculations, mathematical and statistical calculations, and after that these principles are formulated, and in that sense it's a science also. Okay, then this business ethics is a type of art as well as it's a type of science. Okay, then the next principle is that all the theological concepts of all major religion contain the roots of business ethics, and this point we have seen earlier. All the religious teachings or theological preachings says about business ethics. ഏത് തരത്തിലുള്ള മതത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്, കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. സോ തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസിക് തിയോളജി എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സയൻസ്, ആൻഡ് ദിസ് എത്തിക്സ് ഇസ് it has a positive correlation with theology. തിയോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ ദൈവശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും സ്പിരിച്വാലിറ്റീനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓൺലി നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവിടെ മൊറാലിറ്റി ഇല്ല, എത്തിക്സ് ഇല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താലും അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ബിസിനസ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും, എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, മതങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അനുശാസനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നു, നമ്മളത് അനുകരിക്കുന്നു, നമ്മളത് പാലിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അവർ പറയുന്ന ഈ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടിയുള്ള ആ ഒരു ടീച്ചിങ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉത്സാഹം, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഈ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. മിക്കവാറും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ തിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രീച്ചിങ്സും എന്തിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, എത്തിക്സിനെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ളത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് business ethics is as old as human civilization, and it dates back to human history. ഇതൊരിക്കലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഹാസ് ബാക്ക് ടു ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി. ഡേറ്റ്സ് ഹാസ് ബാക്ക് ടു ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് മനുഷ്യ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ തന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് all the social problems that crop up from time to time in different parts of the world provide the foundation of business ethics, and it is based on realities of life. This business ethics, it is a reflection of the reality of life.
ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയുക, ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണെന്നോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ തിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ഓൾ ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ്. And this business ethics has been emerged as a result of finding out the solution for the various problems in our daily life from the ancient civilizations itself. മനുഷ്യർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഈ എത്തിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു സയൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, രൂപകൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് റിയാലിറ്റി തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫാണ് എന്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നത്, എത്തിക്സിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വൈഡ് ആൻഡ് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ എ തിയോളജിക്കൽ base. Okay, and next one is that this business ethics throws light to all types of human activities, the behavior of the people in different circumstances and how important decisions about businesses are taken. And ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സ്. ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ റിസൾട്ടാണെന്ത് ദിസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറാണ് അതിലൂടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റീസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ദേ ബിഹേവ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി, ദെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, their personalities are different, and all these will be reflected in ethics as well as in business ethics. A business in India is completely different from a business in America, and there is a country-wide changes will be there, and so it will reflect in that in their ethics also. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ പാലിക്കുന്ന അതേ ചട്ടങ്ങളും അതേ റൂൾസും അതേ റെഗുലേഷൻസും തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അബ്രോഡായിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ ഉള്ള കമ്പനീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത്. ആൻഡ് അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ദർ. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയുക, ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച്, ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ച് അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് തന്നെയായാലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഗീവ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഗ്നിറ്റി ഹി ഡിസേർവ്സ്, ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ദ പൊസിഷൻ എ പേഴ്സൺ occupies, the individual should be treated with human dignity, failing which people turn to unethical practices in life. And in this business ethics or in ethics, we can see the dignity of people who practices it. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സോ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ത്രൂ ദിസ് ത്രൂ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിസിനസ് നല്ലതാണോ, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ കൾച്ചർ prevalent in that or existing in that concern can be measured through the ethical practices followed in that particular concern. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ ആ ഒരു അഭിമാനം, ആത്മാഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് മീൻസ് ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് different people at all levels, and this business ethics must nurture harmony and cooperation among all these type of people. And here it is said that one of the important characteristics of business ethics is that this ethics should be capable to nurture and
to maintain good relationship with all type of people with whom the business cooperate. And there are so many groups of people. There are government officials, government departments, government agencies. Likewise, there are suppliers of raw materials, machinery, and at the same time there are various other types of shareholders, creditors, and all these are various groups of people who interact with the company or with the business organization. And through business ethics, the business concern can develop a harmonious relationship with all these type of people, and this is another characteristic. The next point is that this business ethics helps the businessman to listen to the inner minds of the people. Inner minds, and what is the peculiarity of inner mind? Inner mind എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില തിരക്കുള്ള ബിസിനസ് മാനേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസ്, യോഗ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി മെഡിറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു മെഡിറ്റേഷനും യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ഹിയർ ദി ദെയർ ഓൺ ഇന്നർ വോയിസ്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്നർ വോയിസ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം കൂടി, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസ്, എസ്പെഷ്യലി ദീസ് യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഇന്നർ മൈൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അവിടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ലൈക്ക്വൈസ് ആ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ലൈക്ക്വൈസ് മൊറാലിറ്റി, അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ടു പോവാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു സോ ഞാനും ചെയ്യുന്നു, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എത്തിക്കൽ എന്ന് വാദിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, സാധിക്കില്ല. സോ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നർ മൈൻഡിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ വി ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ദീസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്, ആൻഡ് ഓൺലി ദീസ് ഇന്നർ മൈൻഡ്സ് will tell us what all good things should be practiced in our life as well as in the business. നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയാണ്. വേറെ പുറമേ നിന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ്, അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് യൂഷ്വലി ദ ബിസിനസ്മാൻ ഫോളോ ദ മോട്ടോ ഓഫ് സർവീസ്. അല്ല, ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവീസ് ഈസ് എവറിത്തിങ്. അതായിരിക്കണം ഒരു ബിസിനസ്മാൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. മീൻസ് profiteering and cutthroat competitions and profiteering and all these should not be the aim of a businessman. അയാൾ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എസ്പെഷ്യലി ഒരു സർവീസ് മോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിനെയും സർവീസിനെയും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ബിസിനസ്സുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരെന്നാണ് ഒരു സങ്കല്പം. അതേസമയം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബിസിനസ്സിലും എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്, എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഫോളോ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരുപാട് ബാഡ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അത് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എത്തിക്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് servicing motto should be followed by every businessman by keeping that ethical standards, by following those ethical standards in the, that is giving the quality goods to the customers, at the same time giving them the goods at the right prices, at the reasonable prices, giving them adequate quantity of goods,
ലൈക്ക്വൈസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഹോർഡിങ്, ലൈക്ക്വൈസ് adulterations, all these things should not be followed by the businessman. So business ethics നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. അതും സർവീസ് മോട്ടോ എന്നതായിരിക്കണം ബിസിനസ്മാൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എൻകറേജസ് ഓട്ടോണമി. ഓട്ടോണമിയെ ആര് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എത്തിക്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദ ബിസിനസ്മാൻ ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ടു പുൾ ടുഗദർ all the suggestions and all the recommendations made by the various parties existing inside and outside the organization. So this pooling of opinions is an important part of business ethics. We should not be autocrats. ഒരിക്കലും ഓട്ടോക്രാറ്റ് ആളുകളാവാൻ പാടില്ല ആര് ബിസിനസ്മാൻ. And they should have certain important suggestions and they should have authoritative power. They should be capable to give those directions, inevitable directions and all these matters. But at the same time, it should be done in a cooperative manner by pooling together by collecting all the recommendations of the employees as well as all other persons engaged with the business. So autonomy is there, but it should be practiced well. There is another important point, and autonomy becomes the characteristic of this business ethics. And the next one is that business ethics leads to non-violence, at the same time cooperation as advocated by can you fill the blank? Non-violence and cooperation. It's these two movements was initiated by our father of the nation, that is Mahatma Gandhi. അല്ലേ, മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് നോൺ വയലൻസും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം കോപ്പറേഷനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നോൺ വയലൻസിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പാതയിൽ കൂടി മുന്നേറുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ എ ബിസിനസ്മാൻ ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ എംപ്ലോയീസ്, വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഹി ഷുഡ് ഫോളോ ദ പാത്ത് ഓഫ് ഗാന്ധിജിയുടെ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരുന്നത്, പറഞ്ഞ് തരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഫോളോ the great movements propagated by Gandhiji, that is cooperation as well as non-violence. And when a businessman does the business without hurting other businessmen, his own customers and consumers, the public in general and the government, there is a chance for peace, prosperity and plenty in the country. ഓക്കെ, ആ ഒരു പീസ്, പ്രോസ്പെറിറ്റി, എല്ലാവരും പരസ്പര സഹകരണത്തോടു കൂടി അഹിംസയുടെ ആ ഒരു ബേസിസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദർ വിൽ ബി പീസ്, പ്രോസ്പെറിറ്റി ആൻഡ് പ്ലെൻറ്റി ഇൻ ദ കൺട്രി. അല്ലേ, പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം, അല്ലേ, ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധി, സമ്പൽ സമൃദ്ധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് എന്ത്? ആൻഡ് ദീസ് ബിസിനസ്സസ് ആർ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി. ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രോസ്പെറിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് മെൻ ഇൻ അതോറിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് when they present exemplary behaviour in front of their peers, sub-staff and all those with whom they interact in the process of business. They should be, these business persons or businessmen should be exemplary to all others in the business concern. Exemplary means he should be a model and he should be an example, best example for all other persons, all other people have an interaction or have a relationship with him. ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ആരോടൊക്കെ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് മുമ്പിലൊക്കെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം? ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിന് സാധിച്ചിരിക്കണം. അതല്ലാതെ
അയാൾ സ്വയമേവ അയാൾ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഫോൾട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ബിസിനസ്മാന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയാകാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. he cannot motivate others and he cannot took the position of a leader in the organization. He cannot command others and he cannot control others. He cannot supervise and he cannot coordinate others. സോ ഇതൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിന് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മാതൃകയായിട്ടെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത്യാവശ്യം എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അയാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അയാൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, സോ these are the important characteristics of a business person or a business manager, or these are the famous characteristics of a business ethics, and all these characteristics should be followed by a business person or a business manager. Then എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സക്സസ് ആവും. ബിസിനസ് വിൽ ബി എ സക്സസ് and all the functions in a business concern will be transparent and എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫേമസ് character and we have seen almost 14 or 15 important characteristic. like ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് ആണ്, ആർട്ടാണ്. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ അത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് അല്ലേ? എത്തിക്സ് എന്ന് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ട്രഡീഷണൽ എല്ലാ റിലീജിയസ് ബേസിലും എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പുറമെയുള്ള ആൾക്കാരുമായി എസ്പെഷ്യലി ബിസിനസ് ആരോടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അവരോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നു ബിസിനസ് മാൻ ഷുഡ് ഹാവ് സർവീസ് മോട്ടോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ബിസിനസ് എത്തിക്സിൽ നോൺ വയലൻസ് വേണം, അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം കോപ്പറേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. ആൻഡ് അതൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത്? ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്, വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളെടുത്തത്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. സോ study the definition of business ethics, likewise the characteristics of business ethics, and we can study in detail. There are so many topics related to this business ethics, so that we can see in the next class. Till then, goodbye, thank you.